Hallo, ik ben Arjan en welkom terug bij Assassin's Creed Black Flag. Ik ben op weg naar een nieuw uitkijkpunt. 10 meter zitten we er nog vanaf en dan hebben we ook weer een nieuw stukje van de kaart erbij. Dank voor alle tips die ik heb gekregen onder de vorige video's. Iemand die zei, joh, je geld gaat op als je met die vrouwen gaat lopen. En dat was natuurlijk een ontzettend goede tip, want dat had ik helemaal niet door. Net zoals zoveel dingen heb ik niet door. We gaan even dit punt synchroniseren. Even kijken naar dit prachtige gebied weer. Havana. We zijn al goed op weg hier. En vervolgens kijken we even op de map. En daar zien wij een stuk wat erbij is nu. En hier moet ergens onze volgende missie zijn. Dat is daar. Mijnheer Walpole neem ik aan. Oh ja. Want zoals je misschien weet, had hij van die assassin die hij heeft doodgemaakt op dat eiland waar hij zat, had hij een briefje. En dat briefje zat in die zak van het uniform dat hij heeft aangetrokken. En op dat briefje stond dat hij meneer Walpole was, dacht ik. Die assassin heette Walpole volgens mij. Dus hij gaat die identiteit aannemen. Nou ja, anyway, we gaan het wel zien. We gaan die kant op. En dat is nog een eindje. Waar moet ik heen helemaal? Daar. 400 meter die kant op. We gaan eerst maar eens hier af. Er is nog één uitkijkpunt hier in Havana. En dan heb ik het ook weer gehad. We gaan die kant op. En dan ben ik heel benieuwd wat ons daar te wachten staat. Ik heb trouwens in de tussentijd ook nog eventjes wat zitten oefenen met sluipmoorden. En ik had al wat door dat ik dat eigenlijk helemaal niet slim had aangepakt de vorige keer. Er zijn wat andere maniertjes voor die wat beter zijn. Ik denk dat ik iets meer geoefend ben, laat ik het zo maar zeggen. Maar misschien loop ik nu een beetje op de zaken vooruit. Hier zo, bastard, pak aan. Hartstikke idee. Hopsa. Pak aan. Hier krijg je dus mooi geld voor. Die piraten die ik help, die worden daar blij van, begrijp ik. Maar moet ik even niet naar die piraten toe? Nee? Is dit gewoon... Is dit het? Normaal word ik altijd even bedankt door een piraat. Maar goed, misschien heb ik het verkeerd gedaan. Wij zijn in de buurt van waar we moeten zijn. Volgens mij is dit het huis van de gouverneur. Daar ben ik al even geweest om een uitkijkpuntje te lokken. Hierachter ergens volgens mij. Maar nu gaan we via de voordeur naar binnen. Buenos dias. Mr. Duncan Walpole of England to see the governor. I believe he is expecting me. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. Kijk eens aan, ik mag gewoon naar binnen. ¿Ese es el hombre? El... ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos franceses e ingleses. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más respetable. Lleva meses en alta mar. Sé indulgente con él. We verstaan blijkbaar wel Spaans. Daar moeten we zijn. Good morning, sir. Would I be correct in thinking you are Duncan? I am indeed. I thought as much. Woods Rogers. A pleasure. The same. I must say my wife has a terrible eye for description. I'm sorry. My wife. You met her some years ago at the Percy's Masquerade Ball. Ah, quite. She called you devilishly handsome. Obviously a lie to stoke my jealousy. Julianne, our guest of honor has arrived, Mr. Duncan Walpole. Ah. Julien Ducasse. I hope your conversion to our order is an honest one. I have no love for assassins, but even less for liars. I have not come to disappoint. Up for a bit of sport, Duncan? The old man isn't ready just yet.
You've got my 2 best pairs of matched pistols, Duncan, so handle them with care. If I had 8, I'd treat each as my own son. Pull off a few shots if you like. Get a feel for it. Oké. I once fought beside a man who carried 9 on his person. They were a boom in battle, but hindered his ability to swim, sadly. Right. Oké. Dit gaat best aardig, al met al. Kick, yes? I long for the day where one firearm carries 4 bullets. And not the En opposite. die achterin nog. Kan ik erbij nu? Jawel. I have a friend in England you may like to meet, Julian. James Puckle. He's working on something extraordinary. Magnifique. Duncan, where are your wrist blades? I've never seen an assassin so ill-equipped. Ah, damaged sadly beyond all repair. Uh-huh. Have your choice. Where did you find all these? I did not find them. I took them. These are souvenirs. 2 blades, as is the custom, we? Custom, aye. Duncan, will you indulge us with a demonstration of your techniques? Well, You must. We put together a training course in anticipation of your arrival. It would be a shame to leave here without seeing you in action. yes, of course. Well, I mean, if there is time, I would gladly, show you what I know. Here. You see? Situations well suited to your skills. Have a go. A blade in a crowd is always the simplest. Nothing grandiose, just quick and clean. Oké. Ik moet verschillende sluipmoorden uitvoeren. Dus dat gaan we even doen. Voor tutorial missie. Oké, ik moet de hooibaal in en vervolgens op. God, that's the spirit. Secrecy. Nou, dat is nummer 1. The advantage of surprise cannot be overstated, isn't that so? Especially around a blind corner. We gaan hier tussen staan. Om onszelf te verstoppen. God blind me, that's a clever trick. Dat is de tweede. Your aerial kills have a poetic beauty, despite their conspicuous quality. Would you show us? Laten we dat doen. Dus we gaan hierop. Dat is de derde. Magnifique. Ze zijn blij. Is it also possible to deliver a killing blow at high speed? Oké, we gaan nu als op een gast afrennen. Bijvoorbeeld deze. Mon Dieu, such a powerful strike. Nou, ze zijn blij nu, hoop ik. Fascinating. Is het goed zo? Mooi, we kunnen door. The assassins have trained you well, Duncan. You chose a perfect time to leave them behind. At great risk, I imagine. Betraying the assassins is never good for one's health. Well, neither is drinking liquor, but I am drawn to its dangers all the same. And what is your business here, sir? Are you an associate of the governor's, or a pending acquaintance like myself? Guns, blades, cannons, grenados. Anything that may kill a man, I am happy to provide. A smuggler of sorts. And how is your wife these days, Captain Rogers? Is she, here, in Havana? I trust she's well, but I wouldn't know. I've been in Madagascar some 14 months hunting pirates. It took some work to dislodge the criminals there, but we managed it. In future, I hope to use these same tactics throughout the West Indies. And how did you deal with their kind? Very simply. Most pirates are as ignorant as apes. I merely offered them a choice. Take a pardon and return to England penniless, but free men. Or be hanged by the neck until dead. Oh. I imagine Nassau would be your next target. Very astute, Duncan, indeed. Best of luck with that. Grand Master Torres! Mr. Duncan Walpole has arrived. See. You were expected 1 week ago. Apologies, Governor.
My ship was set upon by pirates. We were scuttled. I arrived only yesterday. Unfortunate. Forgive my caution, but were you able to salvage from these pirates the items you promised me? Yes, sir, I was. Increíble. The assassins have more resources than I had imagined, but not nearly enough to deter us. It is a pleasure to meet you at last, Duncan. You are most welcome. Come, gentlemen. We have much to discuss. Convened at last, and in such continental company. England, France, Spain, citizens of sad and corrupted empires. But you are Templars now, the secret and true legislators of the world. Please, hold out your hands. Mark and remember our purpose. To guide all wayward souls till they've reached a quiet road. To guide all wayward desire till impassioned hearts are cool. To guide all wayward minds to safe and sober thought. By the Father of Understanding's light, let our work now begin. Decades ago, the Council entrusted me with the task of locating in these West Indies a forgotten place our precursors once called the Observatory. See here. Look upon these images and commit them to memory. They tell a very old and important story. For 2 decades now, I have endeavored to locate this observatory, a place rumored to contain a tool of incredible utility and power. It houses a kind of armillary sphere, if you like. A device that would grant us the power to locate and monitor every man and woman on Earth, whatever their location. Only imagine what it would mean to have such a power. With this device, there would be no secrets among men, no lies, no trickery. Only justice, pure justice. This is the observatory's promise, and we must take it for our own. Do we know its whereabouts? We will soon. For in our custody is the one man who does, a man named Roberts, once called a sage. It has been 45 years since anyone has seen a true sage. Can you be sure this one is authentic? We are confident he is. The assassins will come for him. Indeed they will. But thanks to Duncan and the information he has delivered, the assassins won't be a problem for much longer. All will be made clear tomorrow, gentlemen, when you meet the sage for yourselves. Until then, let us drink. Let us find the observatory together. For with its power, kings will fall, clergy will cower, and the hearts and minds of the world will be ours. En tot zover missie 3. Mijnheer Walpole, neem ik aan. Nou, ik heb de optionele doelen niet gehaald, maar dat doe ik later wel een keer. We gaan door. Rest well, Duncan. Tomorrow the treasure fleet arrives, and with it, your reward. After which we will discuss further schemes. I look forward to it. Excelente. Meet me down at the docks first thing tomorrow morning. Governor Torres requests your presence at the docks near the Castillo. First thing tomorrow morning. En we staan weer buiten. Nou, dit was me toch wel eventjes een mooi avontuur. Ik ga... Sorry mevrouwtje. Ik ga hier even lekker naar boven. Maar ik zet er voor wat betreft deze video een dik vet punt achter. Ja, leuk is dit zeg. Ik ga... dat klimmen. Ontzettend naar mijn zin. We gaan de volgende keer door met de 4e herinnering. En in de tussentijd ga ik nog wel weer een beetje lekker oefenen en harnessen. Ik kan het goed gebruiken in elk geval. Bedankt voor het kijken. Laat even hieronder weten wat je ervan vond. Bedankt voor de tips die ik tot nu toe heb gekregen. En heel graag tot de volgende keer. Bye bye.